County, Mheshimiwa Esther Pasaris, karibu sana. Na sasa mcheza kwao hutuzwa. Niombe munikaribishie mjumbe wa bedroom, Mheshimiwa Mwalimu. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Baba. Hadi wa mama munataka nani? Baba. Kila kona munataka nani? Baba. Adehu baba. Mbio baba. Onera baba. Morome baba. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Haya, tuombe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, sifa zote njema anastahiki Mola mlezi wa viumbe vyote, mwenye kumiliki siku ya malipo. Tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale walioneemeshwa, wala sio njia ya wale waliokasirikiwa, wala wale waliopotea. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante. Tuamini na tuombe. Baba wetu, tena Mungu wetu, Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo, Yehova, tunasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni Mungu, na kando na wewe Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakushukuru na jioni huu ambao umeifanya Kristo. Asante kwa sababu ya kulinda viongozi wetu na kinara wetu Raila Odinga. Tunakushukuru Jehova ni kwa sababu ya viongozi wetu wote ambayo umewaleta katika uwanja huu. Yesu, tukiwa hapa tunaichukua mkutano huu na ikabidhi mkononi mwako. Wacha kila kitu na kila jambo ambalo inaenda kunenewa mala hapa itendeke mema kwa sababu yako. Jehova, tunakuomba na mchana huu na jioni huu wa leo Yesu, ukatupe haki yetu kama Wakenya. Wa ajabu, tumedharauliwa, tumetusiwa, tumechukuliwa kama sio Wakenya. Mungu anayepigania wanyonge, ukatupiganie Mungu wa Israeli. Ukatupe haki yetu kama Wakenya. Wacha ikajulikane kwamba wewe ni Mungu na kuna mwingine aliye kama wewe. Pigana vita vyetu na ukatupe ushindi kama Wakenya. Tunakungojea, tunakusubiria ili tukakuone kama Mungu wetu. Inuliwa Yesu, barikiwa, ni kwa sababu umesikia maombi yetu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba, na kila mmoja sema amen. Amen. Niombe tuketi na ngoja Spider, kwa heshima nitaomba mliosimama pale, umezuia mitambo kufanya kazi. Ndugu yangu, utashuka hapo, tunakupenda
na ni kwa heshima. Tafadhali sana, upande huu vile vile musogelee mbali na nyaya hizo. Wananchi wapendwa wa Kibra, niwekee mikono miwili juu, niwekee mikono miwili juu. Nikisema Azimio nijibu inawezekana. Azimio! Azimio! Bila kupoteza wakati, kinara wetu mpendwa, niombe kwa heshima na taadhima kuu nimkaribishe mjumbe wa Kibra, Mheshimiwa Mwalimu Orero, atakayemkaribisha Mheshimiwa Wandai. Asante. Kwanza nataka kuona wale wamekaribisha baba, mkono juu tuone baba. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Haya, asante sana. Gari la baba inabeba watu wengi. Kwanza nataka kukaribisha Her Excellency Bi Martha Karua, karibu Kibra. His Excellency Kalonzo Musyoka. Na kwa sababu ya wakati sitataja watu wote hapa, lakini wale wote wako hapa, poleni sana. Hapa ukiingia lazima uguzwe, upapaswe, usukumwe ndio usikie umefika Kibra. Poleni sana. Niko na mambo machache sana leo baba kusema. Ukubali niongee mambo ya Kibra, mambo ya Kenya wengine wataongea. Hapa Kibra nikitembea kila mtu ananiuliza kwa nini baba alisimamisha maandamano. Wangapi wanasema maandamano iendelee? Na wanasema hiyo wimbo ya mapambano tunaimba maandamano. Wakenya musilale, maandamano, Wakenya musilale. Haya, tumesema maandamano itaendelea. Hapa baba hatuwezi kuambia chochote kwa sababu wewe ndio mbunge, umekuwa hapa miaka 20, hakuna pahali ujui. Watu wa Kibra ni watu wako, ni watu wa bedroom. Kitu wanaongoja tu ni unawaambia ni left, wataenda left. Wangapi wataenda right baba akisema ni right? Ukisema maandamano ni leo usiku, wangapi wataenda maandamano usiku? Ukisema ni asubuhi, wangapi wataenda maandamano? Sisi watu wa Kibra hakuna kitu kingine tunataka maandamano. Ya pili, hapa Kibra kuna polisi moja anatusumbua sana, anaitwa OCS. Siku ya maandamano vijana wa Kibra waliwawa, na ni wengi waliwawa na wakapiga risasi. Tunasema huyo polisi tafadhali ahamishwe hapa Kibra. Tunamwambia Mwana Kindiki kuna askari wengi sana wanaweza fanya hapa Kibra. Huyo polisi ametuangamiza sana, tunaomba atolewe kuanzia kesho. Hapa Kibra pia kuna agency mwingine amekuja anatoa watu wanaishi hapa, anawahamisha, anawapeleka ushago. Tunasema hao watu wanahamisha watu hapa Kibra wakome mara moja. Otherwise sisi hakuna kitu takukwambia baba, hapa ni kwako, tunajua umetembea mbali, tumewakaribisha, tuko tayari, tuko nyuma yako, hapa ni jeshi lako, baraks yako, na ni kwako, kuja kila siku, anytime you are welcome. Otherwise, asanteni sana wa Kibra. Nitaomba sasa mkaribishe Bwana Wandai akuje aongee na nyinyi, lakini kabla sijatoka sena, wangapi wanasema maandamano? Asanteni sana. Sisi wa baba. Wanakibira oye! Wanakibira oye! Wangapi wamekaribisha baba siku ya leo? Wangapi wamekubali ya kwamba baba ni rais? Wangapi wamesema ya kwamba siku ya Jumanne tunaelekea Nairobi kwa maandamano? Mimi sina mengi ya kusema. Kazi yangu ni kutambua tu wabunge. Lakini kabla hao, baba wakati ulikuwa umeenda safari nje, baba while you were away, wananchi mamia na mamia
wamekufa kule Kilifi. Wananchi mamia na mamia wameuawa kiholela kule Kilifi. Jukumu au kazi muhimu ya serikali yoyote katika dunia nzima ni kulinda maisha na mali ya wananchi. Hii serikali ya Bwana Ruto sasa imeonekana ya kwamba imeshindwa kabisa kulinda maisha ya wananchi na mali yao. Kwa hivyo wako na option moja tu ya kuenda nyumbani. Wangapi wamesema ya kwamba Ruto na serikali yake waende nyumbani? La mwisho. Asante. Baba, wakati ulisimamisha maandamano kwa muda, tulisema ya kwamba sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Lakini tumeona ya kwamba wana Kenya Kwanza hawana nia njema. Kwa hivyo tumeamua ya kwamba sisi kuanzia siku ya Jumanne, sisi sote tutaelekea Central Business District ya Nairobi kwa maandamano ile haijawahi onekana dunia hii. Tutaonana na hao ana kwa ana. Mniruhusu nitambue wabunge alafu nialike seneta wa Nairobi aendelee. Kabla ya seneta nitaita chairman wa Nairobi. Haraka. Niko na naibu wa kiongozi walio wengi katika bunge ya kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani. Tuko na Mheshimiwa Otienda Molo wa Rarieda. Mheshimiwa Martin Ward Chief wa Ndhiwa. Mheshimiwa Caleb Amisi wa Saboti. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Esther Pasaris wa Nairobi. Mheshimiwa Dr. Ivo Bara wa Kasipul Kabondo. Mheshimiwa Mili Odhiambo wa Suba North. Mheshimiwa Mishi Mboko wa Likoni. Mheshimiwa Ruth Odinga wa Kisumu. Mheshimiwa Zamzam wa Mombasa. Mheshimiwa Oron Daktari wa Kisumu Central. Mheshimiwa Dr. Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Ongondo Were wa Kasipul. Mheshimiwa Gideon Muliungi wa Mwingi Central. Mheshimiwa Dr. Nyikal wa Seme. Mheshimiwa Peter Masara wa Suna West. Mheshimiwa Samatandi wa Lego Usonga. Mheshimiwa Mark Mwenje. Mheshimiwa Mark Mwenje wa Embakasi West. Vile tunaye Mheshimiwa George Alado wa Chairman, tena MP wa Makadara. Mheshimiwa TJ Kajwang mwenyewe wa Ruaraka. Tunaye kiongozi ya walio wengi katika County Assembly, Mheshimiwa Peter Imwatok, na kiranja wa County Assembly Mheshimiwa Moses Ogeto, pamoja na wabunge wote wa County Assembly ya Nairobi. Wacha wasimame wamwaone. Asanteni sana. Mheshimiwa Peter Orero ni mwenye nyumbani. Mniruhusu nialike Aladwa. Dakika moja tu. New Colgate Total with Vitamin C for 12-hour anti-germ protection. The fastest way to get all reliable sports news and features. Download the Mozart Sport app or visit www.mozartsportke.com. Kenya hii sio yake, yeye ndiye atajua, ajui. Yeye atajua. Mina support mambo wa Iria alisema. Mahali imefika baba, hakuna shortcut,
Hakuna kuongea, Kenya igawanyishwe, sisi tuko huku, hawa kwa huko. Hata Sudan iligawa, wakaenda kule, wakabaki huko. Sisi tugawe, tuko na county 47. County za Azimio zigawe, za Kenya Kwanza zigawe. Kila mtu aende kwao, kila mtu kwa na passport yake. Mungu awabariki. Karibu Sifuna. Asante DJ. Nairobi oye! Nairobi oye! Kwanza kabisa nataka kutoa apology ya mbunge wa Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino ambaye yuko Mombasa, anakuja na ndege ya jioni. Kuna maseneta wote ambao wako hapa wasimame tafadhali tuwatambulishe. Sijamuona Senator Eddie, tulikuwa na yeye. Baba, mimi yangu ni mambo mawili peke yake. Maisha imezidi kuwa ngumu hapa Nairobi. Na nilisimama hapa Kibira nikaomba ndugu yetu ambaye mlipatia kazi ya governor anaitwa Sakaja. Nikamwambia saa hii na hii uchumi usifute watu kazi. Wale vijana wa NMS 700 bado baba huyu jamaa amewafuta kazi. Kila siku watu kwa ofisi yangu wanalia. Iko vijana wetu wa Jaluo wanakuwa wanauza viatu pale nje ya Nation Center, walinipatia viatu mzuri sana iko hapa. Lakini Sakaja hataki wauze viatu hapo na anawacha mahawkers kutoka sehemu zingine wanaingia ndani ya town. Hiyo ni haki ama si haki? Mimi mahali imefika baba, niseme nisiseme? Mahali imefika baba, mimi naona unitoe kwa hii kazi ya Senate, uniingize kwa hii county governor nifanye hii kazi. Kama huyu jamaa ameshindwa na hii kazi. Kwa sababu hata huko kwa Senate baba ni kama watu wameruka vichwa. Wewe fikiria, Senator kazi yako umechaguliwa kuletea kaunti yako pesa. Wanaweka pale mswada ya kusukuma pesa kutoka 385 kufika 407. Senator mwenye kaunti yao hawana kitu. Senator wa Samburu anakataa pesa. Senator wa Baringo anakataa pesa. Senator wa Turkana watu yake wanakufa njaa, anakataa pesa ati kwa sababu Ruto amemwambia. Hii ni watu gani mliniweka nikae nayo bwana? Si afadhali nitoke huko Senate nikuje nifanye kazi hapa. Wangapi wanasema ni wachane na hii vitu ya Senate? Baba, si umeona wewe mwenyewe? Umeona wewe mwenyewe? Alafu iko jamaa mwingine, watu walituambia kwanza ilikuwa ati akiweka Biblia chini bei ya unga itashuka. Baada hiyo ikakuwa tumpatie siku 100. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Gachagua akaitisha miezi 6. Juzi mwingine hata bila aibu anaitwa Mudavadi. Ati anasema tuwapatie miaka 2. Wewe ukiangalia hiyo mwili ya Mudavadi anaweza kaa miaka 2 bila kula. Hiyo mwili ya Mudavadi hata alisema wiki moja peke yake bila kula si tutakuwa tumezika huyo mwanaume. Lakini anataka nyinyi ati mungoje unga miaka 2. Tuambie Mudavadi, kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata pesa ya kufungua ofisi ya bibi yako? Kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata bilioni 800 ya kununua magari, si ndio? Hawa jamaa kazi imewashinda hajawashinda. Imewashinda. Alafu baba akasema ati Sifuna pamoja na kina Otiende ati tuende tukae huko tuongee na hii watu kina Murugara na watu wengine kina Khalwale. Watu hawajielewi. Tunafika huko wanafikiria wanaweza confuse Sifuna ati wangeweka chai na mandazi hapo nitafurahi. Mimi ni mtu ya kudanganywa na chai na mandazi. Kwani mimi ni msichana ya class 2? Tumeambia baba, hiyo kazi ulinipatia mimi nataka watu wa Kibira uniambie leo. Niendelee na hii watu kuongea ama nirudi kwa barabara na nyinyi? Wangapi wanasema turudi kwa barabara Tuesday? Asante sana. Nyinyi ndio wadosi wangu, mkisema mimi nafanya. Na baba, next time kama Ruto anataka ati tusitishe maandamano tuende kuongea, akuje aombe ruhusa hapa Kibira. Asimame hapa. Anyi mkikubali tuongee tutaenda kuongea. Mnakubaliana na hiyo? Wangapi wanasema akuje aongelee hapa? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Nilisahau kutambua uwepo ya naibu wa governor ambaye aliyestaafu wa kaunti ya Nyeri, Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu. Asante sana. Sasa mjitayarishe, mimi nialike baba mwenyewe. Baba aje awazungumzie wananchi wa Nairobi na wananchi wa Kibra kwa jumla. Karibu baba. Niko njaa siwezi karanga, uwe hai shagala bagala, niko tayari kule
italipa gharama. Sitasimama, sitasimama, niko njaa. Haya, 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 Kibira hoye! Kibira hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Hey, hey, hey! Asanteni. Nataka kutoa shukrani kwenu kwa nikaribisha siku ya leo. Nilikuwa nimeenda ziara huko pande ya Dubai. Nimekaa wiki moja huko. Nimekuta marafiki wengi zaidi ya Wakenya. Wameniweka huko. Nimekaa nao. Wengine ni Wakenya. Mmepokea? Mmepokea? Wameniambia wako na nyinyi kwa hali na mali, kwa yale majini mnapigania. Sawa? Sasa baba amerudi. Simerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sasa mara ya mwisho tulipokuwa hapa Kibira wakati wa maandamano, walijaribu kuzuia sisi kufika Kibira. Tulitoka Kawangware tukaingia Kangemi. Tulipofika pale na Nakumatt Junction wakaweka roadblock. Nikamwambia mimi najua panya route ya kuingia Kibira. Tukarudi showground. Nikamwambia kuteni sisi huko mlangoni pale kwa daraja. Tukaingia hapa. Na nyinyi mlionyesha kwa hali na mali siku hiyo ya kwamba mnataka mabadiliko. Sio? Mlizungumza vizuri sana. Alafu baadaye tukaenda kule upande ya Mkuru kwa Njenga. Kisha tukapita mpaka kule pipeline. Walijitokeza, wakaja na mabunduki na risasi, wakapiga gari yangu risasi 10. Walikuwa wanakuja kufanya njama ya kuniua mimi, lakini Mungu halali, Mungu wa asmani. Wanapiga gari na risasi narudi kwao. Wanapiga risasi narudia wao. Wakaangalia, baadaye wakatoroka. Huyu kijana alikuwa anataka kuua mimi, anataka kule Sugoi. Alitumwa. Yeye hanijui mimi. Mimi sina haja na yeye. Na haja na wale ambao walituma yeye. Sio wale walituma yeye. Mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kome. Na nilishaambia Bwana Kome koma kabisa. Na Kome akazidi. Nimepeleka yeye kotini kule Uholanzi. Kule ICC. Huyu ni muuaji. Hastahili kwa polisi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Yule jamaa anafaa awe katika jela. Ana hasira mengi zaidi. Anasema Raila anachukia mimi sababu mimi ni Mmeru. Si mimi niko ni marafiki wengi sana wa Meru. Mimi niko ni wa Meru marafiki chungu mzima. Najua wa Meru ambaye wanasimamia haki. Gitobo Imanyara, rafiki yangu kabisa. Hata Kireuti Murungi tulikuwa naye, sio? Dr. Laibuta tulikuwa naye. Tukana waweru mengi zaidi. Kwa hivyo Bwana koma kuleta siasa ya ukabila. Ona maswali.
kwani wewe ni polisi? Sema msu. Wewe ni askari. Wewe ni askari. Usikubali kutumia vibaya na wanasiasa. Wacha siasa kwa wanasiasa. Wewe kazi yako ni kulinda wananchi, maisha yao na mali yao. Hiyo ndio kazi ya polisi. Msara yako ni ushuru yangu, ni ushuru yetu. Msara yetu, ushuru yetu. Nyumba pale unaishi, ushuru yetu. Hiyo gari unaendesha, ushuru yetu. Ofisi pale mbele unakaa, ushuru yetu. Ile chakula unakula, ile bunduki unabeba, risasi. Wewe ni mtumishi wetu. Wewe ni mtumishi wetu. Wewe ni pagazi wetu. Sawa. Sasa wakati ile sisi tulikuwa tumetembelewa na viongozi wa kanisa wa Katoliki wakiongozwa na Askofu Wanyolo na Askofu Kivuva na Muheria. Walikuja kukutana na sisi wakatuomba ya kwamba sasa tuko katika kipindi cha Pasaka, tunaomba nyinyi muhairishe hii maandamano kwa heshima ya Wakristo. Tukawasikia. Waislamu vile vile walituma ujumbe, wakasema tuko katika mwezi tukufu ya Ramadhani inaenda kuisha. Sasa inakuwa kama mnafanya maandamano, hata iftari hatuwezi kufanya. Wakatuomba vile vile muhairishe mambo ya maandamano. Sawa. Hawa ndio sababu ya sisi kuhairisha. Sasa What's up, guys? Ben Samlak here. Thanks for tuning in. So we're talking about IUL. There's different people debating online. Is an IUL going to be a good thing to have for retirement or even for other purposes? People are looking into this infinite banking. Different reasons. And two of the things that, from what I've seen within the debate, are clients, when they ask me, they're the fees, number one, and number two is you can't
the money you put in, you don't, you only get the death benefit, not the death benefit plus the money you put in. Unless you have an increasing death benefit, you can get the money you put in plus the death benefit. But that's that's not really the point. Is are some of these cons enough to keep you from wanting to do an IUL? And I think that the pros, and I'll show you this, outweigh the cons. Those are two small cons that I think when you look at the pros of this in the long run, it's going to make a lot of sense why people would see this as a great option of something to have. Okay, why it makes sense. All right, so let me share my screen. I'm just going to make this simple. To me, it's pretty simple to justify why this makes sense. And so for an IUL, just so you know what it is, it's life insurance. It has a cash value that's growing. It's attached to index, so that's how the money grows. It's the money you're putting in. Part of it covers insurance and fees, and part of it is going to cash value. So you can set this policy up to where it's minimum death benefit and maximum cash value, so that you're using this in that way to grow the cash value for potentially infinite banking. Also for retirement. That to me is one of the biggest and best ways to use an IUL is saving for retirement, because taxes is going to be huge. This is the number one reason. Taxes. Right now, we're at about 35%, at the higher rate. And in history, I don't know if people know, at one point in our history, taxes were at 94%. So for every 200,000, everything above $200,000 you made, you had to pay 90, you only get to keep 6 cents on the dollar. 94%. It's also been, in the 50-60% range, not too long ago. So you can look at the history of taxes in the US, and we've gone up there. So right now we're at 35. So that, in history, it's actually pretty low comparatively of how high it's been. And we have to ask people don't think about that. You're putting your money in retirement in the 401ks, 403bs. There's IRAs, there's different things, that annuities that are, you can grow money, and it's not necessarily how much can you save for retirement, but how much can you have of that money when you're going to spend it. That's what you also have to look at, because that's very important. If if you're saving $1 million in taxes when you retire are 60-70%, right now they're 30, you just cut your money in half. So if they're 35, they go to 70, which, we think, well, is that possible? It's happened. And think about it, in history, have we ever had this kind of a debt that we have today? The debt is so high, 30 plus trillion. How are they going to pay that back, right? And then also with Medicaid, Medicare, Social Security, all these the things that the government has in place for the retirees. When they first started these things, people didn't even live as long as they did today. You actually wouldn't even, they wouldn't even have to pay for someone for Social Security or some of these things for at the most a couple of years. Life expectancy at that time was 60s, early 60s. So you would retire at 60, and you may 60, whatever it was, you might get a couple of years of your retirement and pass away. So the government didn't. Now people are living longer, so they're paying on these things a lot longer. Less people are putting into these things. So that's a recipe for higher tax. That's what everybody's saying. All the economists, everybody, a lot of people are in this industry know that it's going to be one of the main ways for them to be able to address these things by higher taxes. So do you know right now, yeah, you're deferring taxes, but when you pull that money out in retirement, you're going to be paying taxes on those vehicles that most people are in right now. So an IUL, you don't have to, it's tax-free when you pull the money out in retirement. So it's one of the only vehicles other than an IRA, Roth IRA, that you can put money in. It's the money grows tax-free, and you can pull it out tax-free. A Roth, though, not everybody can get a Roth IRA, especially high net worth clients. They can't even get a Roth IRA. There's a cap where the government won't even allow you to have an IRA if you're making so much money. So for someone, especially in that category, this makes even more sense to be able to funnel some of those dollars into something that's going to be able to be taken out tax-free. So what about the fees, right? Well, an IUL, it's kind of like an annuity, actually, where the first 10 years, is front loaded with the fees, because you're looking at this. If you're getting into this for a short term play, that's not really the best way to do it. Even if you're infinite banking with an IUL, it's the first 10 years, there's a lot of fees. So you don't want to really touch the money if you don't have to. You want to let it grow as long as you can. But especially those first 10 years, there's going to be fees, right?
it's fee heavy in the front, but as it goes past through those 10 years, the fees minimized and some of them stop. So if you really look at it, if you're looking at this in a long period play, you could say you could average out the fees to 1%. Okay, just like any other vehicle, it could be more, could be around there. But if you're looking at the full term of your policy, what about an IRA? What about your 401k? What about your mutual funds? All these have fees. Okay, you're going to pay fees. If you're going to put your money, someone's going to get the fee, but you have to ask yourself then who is going to get the fees on your money, and what's the best, what could be the best path to go. So here is where I say even if it was more than 1%, in a lifetime, to me that's the pros still outweigh the cons. So this money is growing tax-free, and it's protected, it's indexed, and it's floored, so you can't lose money. So if you see, this just keeps going up. Now they take these, this is just illustration purposes only. They take this illustration from looking at years of how these indexes have performed in the past, so they can predict how they will be in the future. Now these can perform differently because if the stock market crashes for 10 years, this is not going to look the same. But guess what? I think you still will make off better than if you had, if the people who have their money in the mutual funds or 401ks, because they're paying fees as well, but their money's going down. There's no floor. With this, there's a floor. So you can be assured that, okay, I'm going to have some of my money for sure when I retire. My money will be there. Whereas with the 401 IRA, if we're going to have a 10-year recession, collapse, depression, then all those vehicles are, your money, who knows how far low your money is going to be. Okay, so it's protected, your money's growing, and this is a 30-year-old woman putting $500 a month example, so she's paying $6,000 a year, and then in 60 years old, you retire, she put in $180,000. So this is where I say in the long run, the fees and some of these other things, you don't have to really, to me, you don't have to even worry about. And so that's number one, is the debate on the fees. So she, within 6 years, if you calculate that, it's she's taken out $195,000. So some people, if you do certain IULs with certain companies, they, you can start to take money on retirement. Depending though, how it performs, that's one of the cons. Some people say it could run out of money, it could lapse, then you have to pay the taxes. Whereas with this company that I work with, there's guaranteed a rider that's automatically added. You don't have to do anything. You can turn it on after 60, as long as you had the policy 10 years. After 60, when you're 60 or older, you can turn on lifetime income, and they guarantee it will never run out. So they're putting they're putting that option on there, which is great. That's why I love this company, because the opportunity to put on lifetime income, and they're going to guarantee that you'll never run out of money. Plus you will have a death benefit. So, you won't run out of money. And so here's where we say, okay, I have 400,000. If I die, my beneficiaries only get 570. They don't get the 400 plus the 570. And now if you made this an increasing, it does increase as the policy grows automatically. But think about this. Okay, you only put in 180,000. You no longer have to pay any more, and your beneficiaries, after you've collected, let's say after 10 years, you've collected 320,000. You only put in 180, and your beneficiaries at 70 will still get $528,000 death benefit, tax free. Your IRA, your 401k, your annuity, they're only going to get what's left in there. So if you had say 100,000 and you used up 50,000 of it, when you die, your beneficiaries only get 50,000. So they're only getting what you put in, not a death beneficiary, which is higher than what you have in there. That so they're getting that, and the money they have is susceptible to taxes, in a tax, a state tax or something like that. Potentially your beneficiaries won't even get that full 50,000, depending on how you have it structured or where it's at. But this is tax free, 528,000. Now, here's the other thing: is if you guys get sick, this doubles as long-term care. When people get older, long-term care is huge. Long-term care is huge. If you get put into a nursing home, or if you start to lose function, you need someone to help you nursing home, or some kind of long-term care. That's becoming very expensive. Some people don't even qualify for it when you get to that age where you realize you might need it. So when you get older, trying to get long-term care, so that if you end up in a nursing home, they're very expensive.
This can be utilized if you end up going into a facility, a nursing home or something like that. So that 528,000, let's say you at age 70, something happens, you have a stroke, something happens, you end up going into a nursing home because you can't, you need to be taken care of, then this becomes long-term care for you. You have it available. So these things, to me, the pros just outweigh the cons. I mean, you can try to find, something that performs a lot less aggressively, that gives you a little more guarantees, but I don't want that. I want something that I know if the markets are doing well, which they have in the last 100 years. If you look at the S&P 500, it just keeps going up. It goes up like this, up and down. But so in that case, even if it comes all the way down, but then continues to go up again, you're going to participate in those gains. And that's why these things, can perform so well. Now, this is not like an investment, like a mutual fund or the stock market, but to me, it's just a great way to have a portion of your income going into something like this. And then also it's life insurance. If you die young, your family has, you're leaving your family with some money. So you're like, well, I put in 50 and I'm only getting 240. That's a ripoff. Oh, really? Is it? If you have $50,000 in the bank and you pass away, your family is only going to get your $50,000. Okay. With an IUL, when you pass away, they're getting $240,000 if you pass away. Okay. So, and this started as 200. So this is actually increasing the way we set this up. It was minimum death benefit, maximum monthly, maximum cash value. So it automatically set it to where it's increasing. So you can see you actually are getting all your money back with this policy. Sorry, almost all your money back with the death benefit. So you can set it up that way to where you get that. So at a certain point though, and this also has a rider that we can attach to where, some of these policies that you get, this is your cash. This is what the policies value. So as you can see, you put in 6,000, there's some fees that were in the beginning. By 10 years though, if you look, a lot of the fees fall off. What you put in is what your policy's worth. I mean, what the cash value is what the policy value is, what the cash value available is. But I could set it up to where if you need this money early, you can have access to all your cash, not just what the cash value is, what the policy value is. You would have access to this. So if you wanted to start off by throwing 100 grand in there, you would have access to your full amount of money right away. You don't have to wait for the surrender period to be done before you get your access to that cash. So I mean, to me, this is a great vehicle for retirement. People who are interested in learning more, if you'd like an illustration, feel free to hit me up. There's a lot more to these things, and there's a lot more benefits. But for now, I'm just going to leave it at that. Why I think the pros do outweigh the cons. Some of these little cons of like the fees and that people talk about, or the matter of how are you getting what you put in. Even if this is level and this doesn't really go up as you put money in, eventually it will. It's still, to me, like I said, it's still always going to be more than what you put in. Finally, the one thing I'll last mention before I go is this is also, to me, is like a safety net. An IUL is a safety net to me, because if you pay, like your mortgage, your job in the next, while you're working in your working years, if something were to happen, like you just have to, we've been through a couple, me personally, I've been through a couple recessions already in my life. And you could lose your job, you can get sick, and if that happens, you do have access to like a, liquid cash here. Whereas, your 401ks, your IRA, some of these things, 403bs, they're very strict on what you can take out. So if usually you're going to want to take money out there when the economy is doing bad. If there's a recession, the stock market's down, you need money, you lost your job, you're going to go try to take that out of your 401k. That's the worst time, because that's when your 401k is at its lowest, most likely, and you're pulling